Said in November 2021, on a stage thousands of miles away at the Kennedy Center, Veer Das, a young stand-up comedian from India, spoke of two Indias. In Parliament, you নমস্কার, দীপিকে সুজিত মন্ডল চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাই। লোকসভার ভাষণে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাজেট অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে টু ইন্ডিয়া তত্ত্ব তুলে ধরেন অভিষেক। যে কবিতা পাঠ করে দক্ষিণপন্থীদের বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন কৌতুক শিল্পী বীর দাস। Said in November 2021, on a stage thousands of miles away at the Kennedy Center, Veer Das, a young stand-up comedian from India, spoke of two Indias. Many laughed, some were offended, few paused to listen. But what he offered was not comedy. It was a warning, a prophecy, a mirror held up to a nation standing at the edge of its own contradictions. Because I too, sir, come from two India. নিজের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে এদিন সেই কবিতাকেই হাতিয়ার করেন অভিষেক। লোকসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে প্রথমেই বাজেট ঘোষণা নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দেন অভিষেক। বাজেট ঘোষণা করতে গিয়ে নির্মলা সীতারামন 85 মিনিট ধরে বক্তৃতা করলেও একটিবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাম মুখে আনেননি। পুরনো ঘোষণাকে নতুন বলে চালিয়ে দিয়েছেন, সে কথা তুলে ধরেন তিনি। বকেয়া টাকা আটকে রেখে বাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই প্রসঙ্গেই বীর দাসের কবিতার আশ্রয় নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 2021 সালে আমেরিকার কেনেডি সেন্টারে যে কবিতা পাঠ করে খবরের শিরোনামে উঠে আসেন বীর, সেই কবিতার জন্য দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের শিকার হন বীর, সেটিরই উল্লেখ করেন তিনি। অভিষেক বলেন, আমি এমন ভারতের নাগরিক যেখানে একদিকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত প্রচার হয় আর অন্যদিকে মাতৃভাষা কাউকে সন্দেহের পাত্র করে তোলে। বাংলায় কথা বললে কেউ বাংলাদেশি হয়ে যান আর মাছ খেলে মুঘল বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। অভিষেক আরো বলেন, আমি সেই ভারতের নাগরিক যে ভারত বিপ্লবীদের জন্ম দিয়েছে, রক্তে সাহসে সঞ্চার করেছে। আবার সেই ভারতেই জয় বাংলা বলা, আমার সোনার বাংলা গান গাওয়ার অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমি সেই ভারতের নাগরিক যেখানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলে বুক চাপড়ানো হয়। আবার সেই ভারতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য বকেয়ার 1.96 লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে। শুধু টাকা আটকে রাখা হয়নি, উৎকর্ষতা আটকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় এবং প্রত্যেক রাজ্যের সমানাধিকারের যে বিধান রয়েছে সংবিধানে, তা আটকানো হয়েছে। এটা শাসন কার্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, এটা একটা বার্তা যে লাইনে না এলে মূল্য চোকাতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই মুহূর্তের ভারতের দুই চেহারা, একটি ভারতকে অন্য ভারতের সামনে মাথা নত করতে বলা হচ্ছে, এটাই সত্য। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি এমন ভারতের নাগরিক যেখানে অর্থমন্ত্রী গর্ব সহকারে ঘোষণা করেন যে ভারত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। আবার এই ভারতেই 7 বছরে 6.5 লক্ষ কোটি টাকা করের যোগান দিয়ে সেখান থেকে নিজের অধিকার ভাগ পায় না বাংলা। বারবার অনুরোধ আর্জি জানিয়েও 100 দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাদের। আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক প্রকল্প, এমনকি জল জীবন মিশনের আওতায় পানীয় জলের অধিকারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমন ভারতের নাগরিক আমি, এখানে সুশাসনের প্রচার করা হয়, কিন্তু এই ভারতেই পরিত্যাগ করা হয় দরিদ্র মানুষকে রুটি কাপড়া এবং মাখানের জন্য লড়াই করতে হয়। আমি এমন ভারতের বাসিন্দা যেখানে রাজধানীতে পেরেক পুঁতে কংক্রিটের বেড়া তুলে কৃষকদের আন্দোলন আটকে দেওয়া হয়। আবার এই ভারতে জঙ্গিরা রাজধানীতে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 15 জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারে। আমি সেই ভারতের নাগরিক যেখানে সর্বোচ্চ দপ্তর থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে দেশের সীমান্ত নিরাপদ, লঙ্ঘন করা যাবে না। আবার সেই ভারতেই প্রতিশ্রুতি ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত টপকে ঢুকে পড়ে, নিরাপত্তার বেড়াজাল এড়িয়ে পহেলগাঁওয়ে ঢুকে পড়ে এবং 26 জন নিরীহ নাগরিককে প্রকাশ্য দিনের আলোয় হত্যা করে। এর কোনোটাই দুর্ঘটনা নয়, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট নীতিতেই এর কারণ লুকিয়ে বলে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চায়ের বিস্কুট থেকে স্নান করার সাবান সর্বত্র জিএসটি চাপানো নিয়ে আক্রমণ শানান। তার দাবি, ঝাঁ চকচকে ট্রেনের স্বপ্ন দেখানো হলেও রেলের সুরক্ষায় মাত্র 4% বাজেট বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। সাধারণ মানুষকে আয়কর, সড়ক কর আর টোল ট্যাক্স দিতে হয়,
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হচ্ছে ভারতের শিরদাঁড়া, অথচ এই শিল্পের জন্য খাতায় কলমে কর ছাড়ের কথা হয়, কার্যকর হয় না। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পায় না ভারতের কৃষকরা। 1 লক্ষেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা এমন ভারতে বাস করি। বিজেপিতে 20 থেকে 25 জন যোগদান করেছেন যারা দুর্নীতিতে জড়িত, অথচ প্রধানমন্ত্রী বলেন খাবো না, কাউকে খেতেও দেব না। এসআর নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। নাগরিকদেরকে নিজেদের বৈধতা প্রমাণ করতে হলে তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় বলে মন্তব্য করেন অভিষেক। নাগরিকদের নিজেদের বৈধতা প্রমাণ করতে হলে তাদের ভোটে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায় বলে মন্তব্য করেন অভিষেক। But remember this, when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. You will wear the mask of the union, we will raise the mirror of the people. And when truth looks back, power will bend and we'll have to blink first. So this reminds me again that I come from an India that celebrates labor as a backbone of the economy, the hands that build our highways, factories, ports, cities, this parliament. But I also represent an India where that very labor, when it travels from Bengal, is no longer seen as a labor, he's seen as a suspect. Punished for the language he speaks. I come from an India where Northeast is proudly called Ashta Lakshmi. And I also come from an India where Manipur bled for 864 days and the Prime Minister found no time to visit. I come from an India that derives its vocabulary from Ishwar Chandra Vidyasagar. And I also come from an India where Vidyasagar's bust was vandalized by ruling party at the center. I come from an India where we worship Ma Durga as Supreme Shakti. And I also come from an India where Ma Durga's ancestry is questioned by BJP leaders. Sir, I really come from two India. And honestly, I'm tired of explaining this house which India I belong to. Because the truth are, they both exist. And until and unless we acknowledge the second one exists, we will never be able to be the first one we claim to be. So budgets can divide, politics can polarize, power can pretend, but there's something deeper than budgets, older than governments, and stronger than fear, which is the moral imagination of the people. When institutions weaken and language loses its faith, it is our literature, our culture, our shared memory that rises to remind the nation of who it is and who it must never cease to be. So I finally return to the Constitution. When you open the Constitution, it opens with the words, "We, the people of India." It's not a ceremonial phrase. It's a declaration of sovereignty. It's a reminder that power flows upward from the people, not the other way down. That governments may rule, but people remain the supreme. That sentence is not meant to be recited. It is meant to be lived. And as long as people remember it, no fear can last, no injustice can endure, and no republic can ever truly be taken away. And thus today, I do not end with slogans. I end with conscience, and I end with voice of Bengal. এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব। এদিন লোকসভায় বীর দাসের যে কবিতার আশ্রয় নেন অভিষেক, সেই নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এমনকি বীরের দেশপ্রেম নিয়েও প্রশ্ন ওঠে, যদিও আন্তর্জাতিক মহলে বেশ সাড়া ফেলেছিল সেই কবিতা, যাতে বীর লিখেছিলেন, The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. আমি কোন ভারতের নাগরিক? আমি দুটি ভারতের নাগরিক। সেই দুই ভারতই এখন আমার সঙ্গে এই মঞ্চে। আমি সেই ভারতের নাগরিক যেখানে মাস্ক পরিহিত শিশুরা পরস্পরের হাত ধরে, আবার সেই ভারতেই নেতারা মাস্ক ছাড়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করে।
আমি সেই I come ভারতের from নাগরিক India where the যেখানে AQI is AQI 9,000, but we 9,000, still sleep on the তারপরেও floor. ছাদে ঘুমাই আমরা, আকাশের বুকে I come নক্ষত্র from an দেখি। India where আমি we সেই worship ভারতের women নাগরিক during the day and যেখানে men দিনের during বেলা the night. I মহিলাদের come পুজো from করা an হয় India আর রাত হলে গণদর্শন where we করা হয়। claim to be আমি সেই divided over ভারতের নাগরিক Bollywood on Twitter, যেখানে but yet we're বলিউড united টুইটার with Bollywood in নিয়ে the name of আমরা civilization. দ্বিখণ্ডিত, I আবার come from an থিয়েটারের India অন্ধকারে where we সেই scoff at বলিউড দ্বারাই sexuality and ঐক্যবদ্ধ। yet fuck till we আমি wake সেই up ভারতের decent নাগরিক people. যেখানে যৌনতা নিয়ে সুকুমার, আবার 100 কোটির সংখ্যাচুতে সঙ্গমে লিপ্ত হই আমরা। I come from an India where journalism is supposedly dead because men in fancy suits in studios give each other hand jobs, and yet women on the road with laptops are still telling the truth. I come from an India where we bleed blue every time we play green, but every time we lose to green, we turn orange all of a sudden. I come from an India where we laugh so loudly in the comfort of our own homes that you can hear us through the walls, and yet I come from an India where we break down the walls of a comedy club because you can hear laughter inside. I come from an India where old leaders will not stop talking about their dead fathers and young leaders will not stop following their living mothers. I come from an India that has the largest working population under 30 on the planet but still listens to 75-year-old leaders with 150-year-old ideas. I come from an India where every time we get information, we are always available to care for the PM, but we can't seem to get any information on PM cares. I come from an India where we kicked out the British, but yet we call the government the ruling party. I come from an India where women wear saris and sneakers and yet have to take advice from old men who have never worn a sari and will never get to take one off in their entire lives. I come from an India where our music is bahut hard, but our sentiments are bahut soft. I come from an India where people sleep outside on the road outside the club, but man, 20 times a year the road is the club. I come from an India where we take pride in being vegetarians and yet run over the farmers who grow our vegetables. I come from an India where we claim to fully support the troops until it comes to their pension plans. I come to an India where we can never be on time no matter where we go. But yet we are always early on the CoWIN website for some reason. I come from an India where we have maids and drivers and yet want to come to America to do their job. I come from an India that self-serves, and I come from an India that self-preserves. I come from an India that will not shut up, and yet I come from an India that will not speak up. I come from an India that will accuse me of airing our dirty laundry, and yet I come from an India that wears their heart on their sleeve, irrespective of how dirty their clothes are. I come from an India that tells me every single day to go to Pakistan, and yet I also come from an India that invites Pakistanis over every single day, if only to whoop their ass on a cricket field. I come from an India that is going to watch this and say, this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? And yet I come from an India that will watch this and know that there is a gigantic joke. It just isn't funny. I come from an India where children living in basements and writing on comment sections have more courage than men in skyscrapers. I come from an India that is Hindu and Muslim and Christian and Sikh and Parsi and Jew, and when we all look up at the sky, we only see one thing together: the price of petrol. I leave you tonight and I go back to that India. Which India do I go back to? Both of them. Which India am I proud of? One of them. Which India is proud of me? None of them. I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. It's been mine for a very long time. And the reason it's a dream is because you get to see great people here. You get to see greatness on this stage. And this whole room was built for a great man in his memory. But as I stand here before you, I'm reminded that I represent a great people. Great people who built a great thing that is turning into a memory. And I know that you believe in that India like I believe in that India because I see it in your eyes and you are in this room tonight. So before I leave your country, I will leave this stage.
and I will put the camera on you, and you make some noise for the India you want to live in, because I promise you that this is the Kennedy Center, but tonight this is our fucking house. So make some noise for India. লোকসভার এই অধিবেশনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বীর দাসের সেই কবিতার অনুসরণ করে যে দ্বি ভারতের কথা বলেছেন তা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের কি মনে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই ভারতের কথা উল্লেখ করেছে তা আমাদের বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? আমরা এই বাংলার বাসিন্দারা কি সত্যি দ্বিচারিতায় ভুক্তভোগী? কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ, সঙ্গে থাকবেন। নমস্কার, জয় হিন্দ।